Hi everyone, how are you, Mulimutia? Yeah, it's been a minute, but yes, we're back live and kicking. Thank you for always kicking it with us. So Shamim Malende explains to us why Edimutwe, Nubian Lee, and others were not given bail. They were taken back to prison. She tells us what transpired from courts. Let's just go into the video and listen up to what she has to say. Thank you for subscribing, sharing, and liking always to the one and only channel, Rant with Juliana and Emma. Yes, bannange abalwabi baffe abalungi nkyali Shamim Malende onnamateeka wammwe looya wa NUP looya w'abanyigirizibwa nkolera ku Malende and Kampala Advocates ate nga musawa yeemu ndi mubaka omukyala akiikirira Kampala District mu Parliament era nga nze eyakalondebwa ku tiketi ya National Unity Platform. Saagala kutwala biseera bingi naye nga bwe nabasuubiza nabagamba nti nze okumpa ekifo ky'obukulembeze kugaziya buweereza ate n'okubeera nti tulina okulaba nga abantu baffe abatugoberera mu ngeri emu endala tubannyonnyola ku kintu nga mukitegeera nga bwe kitambudde. Essaawa eno wenjogerera nga bwe nabategeezezzaako edda era nga bwe mwakirabye edda twakabeera nga tuva ku Supreme Court eya Uganda ku musango Bobi Wine oba President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yawaabira President Museveni ne Electoral Commission ne Attorney General ng'abawaabira ku nsonga ezeekuusa ku kalulu aka 2021 akawedde. Abadde tannaba kugoberera nnyo ekikulu kiri nti oluvannyuma lw'akalulu nga kamaze okulondebwa bannakampala mwe bannonda okubakiikirako omubaka omukyalo wa Kampala District. Akalulu ako ke kamu bannayuganda bakuba akalulu ka president era nga akalulu ako kavuganyizibwa naye ng'embiranyi ey'amaanyi eri wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP ne President Yoweri Kaguta Museveni. Akalulu ako kagenda okugwa Electoral Commission erangira nti President Museveni yakawangudde nti Robert Kyagulanyi akutte kyakubiri. Bwatyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okukonsultinga teams ez'enjawulo bannamateeka be leadership team ya NUP abakulembeze ab'enjawulo ba change seekers twasalawo nti wateekebweyo petition mu Supreme Court oba okwemulugunya mu court nga tuwakanya emivuyo emingi egyakolebwa mu bululu egira nti gyalobera bannakampala ne bannayuganda okuba nti nno byataataaganya okulonda era ne bibanga waliwo emivuyo mingi egyali mu kulonda okwo egyaviirako okuba nti Mwami Museveni tugamba nti yali alangiriddwa mu bumenyi bw'amateeka era mu bukyamu era nga teyawangula kalulu ka 2021 era ffe nga bannamateeka ne ttiimu zonna nga twagala ku Supreme Court ya Uganda ebeere nga essalawo eggoye okugamba nti akalulu ako kaalimu emivuyo mingi okubba kungi okutta bannayuganda okutuguzawo bannayuganda okulemesa President Bobi Wine okugenda mu bifo eby'enjawulo okukuba campaign okutuusaako obulemu abantu ab'enjawulo okusaba campaign agency okubeera nga polling stations ezimu baagananga abantu okulonda ne abamu allegations zigamba nti baagananga abantu abamu ne baga nti president yawedde dda okulonda ne batiikinga butiikize. So malpractices ezo zonna oba ebyo byonna emivuyo egyalimu n'ebirala bingi byesiyogedde wano kyekyatwala Bobi Wine mu kooti mu Supreme Court ya Uganda esikole amazima esalewo eggoye okugamba nti akalulu kaalimu emivuyo n'olwekyo kasazibwemu kaddibwemu nga embiranyi eri wakati wa President Museveni yekka ne Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omusango gwo nagutwala mu kooti. Njagala kubategeeza nti olwali tubadde mu Supreme Court oluvannyuma lwa Kyagulanyi okuba nti nno mwenna mukimanyi nti oluvannyuma lw'okubeera nti yamala okusuula akalulu yasibibwa ewuwe n'aba nga tasobola yadde okufuluma ensonga ezo ezimu ku
ku lwaleero ezitututte mu kkooti n'agamba nti nateekayo okuwaaba kwange naye olw'okuba nti nali nsibiddwe wakanze nga Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo obujulizi bwe nali sisobola kutuukako mu bwangu mbuleetere kkooti mu biseera we nafayilingidde oba we nafayilingira petition oba okwemulugunya kwange mu Supreme Court n'olwekyo nga Bobi Wine asaba kkooti ng'ayita muffe bannamateeka be okulaba nti no abaako obujulizi obulala obw'enkukunala bwayongera mu musango guno nga tegunnatandika kuwulirwa ku Lwokuna kuba mwenna mukimanyi nti gutandika okuwulirwa ogw'osenkya omusango ogw'emivuyo egyali mu kulonda ogusaba nti akalulu kaddibwemu aka pulezidenti n'olwekyo olw'ensonga etegeeza bwetyo Bobi Wine n'agamba nti olw'okuba nali ndi musibe waka waliwo obujulizi bwe nali nnina n'obwali buli mu mikono gy'abantu bange nga baagala tubeere nga tubuleeta mu Supreme Court naye nga tebalina bwe bantuukako nga nange sina bwe mbatuukako namaze kufayiringa petition n'enziramu n'enfuna eddembe lyange ery'okufuluma okwogera ne bannamateeka bange obulungi n'olwekyo mbadde nsaba obujulizi buno nabwo mbuweere ddala kkooti ng'olwokuna terunnatuuka ekyo Bobi Wine kyasima mu kkooti era olwaliro kye tubaddeko mu nsi ey'amateeka oba mu mbeera ey'amateeka kkooti eba eyina okuwuliriza obujulizi obwo okuwuliriza argument ya Kyagulanyi kuba Kyagulanyi yagamba nti waliwo obujulizi bwe yakafuna nga naye yabufuna olw'okuba yali amaze okusibibwa okuteebwa emikono ng'avudde ku house arrest after court order obujulizi obwo bulina okugenda mu musango abawolereza President Museveni mu kkooti balooya be n'abawolereza Electoral Commission n'abawolereza Attorney General omwabi wa gavumenti bo bagamba nti tekyetaagisa kuleeta bujulizi bupya tugende n'ekyo kubanga etteeka ligamba nti tewalina kubeerawo kukyusiriza mu kuwaaba era bagamba nti Bobi Wine bw'aba yali ayagala nnyo okuwaaba yadde nga yali musibe yandibadde ayita mu bannamateeka oba abantu abalala ku ssimu ne bamufayiringira empapula zonna ze yali ayagala ne bamunoonyeza obujulizi bwonna bwe yali ayagala bo bwe bagamba era bo bagamba nti olw'okubanga etteeka terikkiriza kukyusiriza bo bagamba nti olw'ensonga eyo talina kukkirizibwa kukyusa era abalamuzi ab'ekitiibwa bababuuzizza tiyi naye kaakati bwe kibanga ddala kituufu byagala okuleeta bijja tuyambako mu kusala omusango guno mu mazima n'obwenkanya lwaki temwagala ebintu byaleese tubikole ki tubiwulire lwaki temwakkiriza bukkiriza nti bw'aba alina ebipya bye abireete ne tugende bugenzi okuwoza omusango gwennyini omutuufu lwaki temwagala aleete bujulizi bupya abalamuzi babadde babuuza balooya ba President Museveni n'abatone John bo ne baddamu kimu nti Supreme Court ye kkooti esinga era erina okugondera amateeka nga kyegagamba amateeka tegakkiriza kukyusakyusa naddala presidential election petition kubanga ziba nsonga za ggwanga nga ze ziri at stake teggwanga lirina okufugibwa omukulembeze nga kwali buli we bayimirizaamu ebintu ebyo ne balwawo eggwanga liba terijja kuddukanyizibwa kuba liba teririna pulezidenti nolwekyo bo nga bagamba Kyagulanyi talina kukkirizibwa okuleeta bujulizi bupya ffe nga bannamateeka ba Kyagulanyi tubadde tuli nga tuwerako nga tugamba ekintu kimu nti alina okubeera nga akkirizibwa okukola ki okubeera nga aleeta obujulizi kubanga tebulina kye bubasalako wabula bujja kuyamba kkooti okukola ensalawo entuufu bwe tuviiridde mu kkooti ng'egambye ensonga enzuyi zonna eziwuliriza n'egamba nti egenda esalewo eggoye kiki ekigenda okugenda mu maaso oba ekkiriza ensonga bannamateeka ba Kyagulanyi ze twataddemu okuba nti aleeta obujulizi obupya oba nedda n'olwekyo kkooti n'egamba nti olwaleero kati nga bemundaba njogera ku ssaawa 10 ez'emisana kkooti egenda kuba ewa ensala yaayo ku nsonga eyo kkooti ku ssaawa 10 olwaleero Supreme Court ya Uganda egenda kuba ewa ensala oba Bobi Wine obujulizi obulala bw'ayagala okuleeta obulaga nti President Museveni yamubba akalulu yakozesa by'amagye n'ebirala oba obujulizi obwo ebugaana busigala ebbali kuba teyabuleeterawo mu kusooka oba tebugaana kyegenda okusala ku ssaawa 10 n'olwekyo nga bwe nabategeeza mwalonda munnamateeka nga Omani MP Kampala District n'asalawo nabaga nti ze ngenda bamenyeramenyeranga buli kintu kyonna ekiri mu kkooti mu lulimi olwaffe omuntu otegere ekigenda mu maaso ogobere ensonga nga bwe zigenda ate obeere ng'oli mu kumanya okwannamaddala bannamateeka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu tubadde tukulembeddwamu Amedad Lwega Sseggona Shamim Malende nze mwennyini Kamakoogera Samuel Moyezi Kanso wa Mary Anthony tubaddewo nnyo
era nga tugezaako okulaba nga tuwoza omusango ne bannaffe abalala naye nga bannayuganda twagala kubebaza mubale nnyo mubale ddala bwanone mu diaspora mwebale kubeera nga muwa support mu ngeri yonna gye mukikolamu ate njagala nakubaza abo bonna abagezaako okubaako kye bakola ku lw'okusobola okubeera nga bayamba mu struggle eno na bonna abateerako akasente konna ke mba musobodde ku lw'amafuta nga tuyamba bannaffe bali mu makomera ag'enjawulo abasinga obungi mutera kaweereza ku nnamba yange ya 0772 55 15 88 eyo nerimanya ga Shamim Malende abasinga obungi kwe muweereza kyemmanyi ndowooza awo esobola okubanga n'okupiningibwa bambi njagala kubebaza nnyo mwebali ddala era tetugaana naawe ali eyo oyinza okuba nga olina kyoyagala okontributinga ko n'ogamba akanteekemu kansi okubanga nga bwe nabagamba nze nga Woman MP Kampala District ate nga munnamateeka wa NUP munnamateeka w'abanyigirizibwa twewaayo okuwolereza abantu baffe okuviira ddala waggulu ku Kyagulanyi Robert Ssentamu paka ddala ku mwana w'oyo asemberayo ddala oba omuntu waffe oyo asemberayo ddala asula eri mu ggeto ne bw'aba talina mulimu naye kasitaabanga giwunye tubeera nga tulwana okulaba nga tumuwolereza ku bwereere n'olwekyo akakasente ke muba mutaddeko ababa bakataddeko nga temukakiddwa ku nnamba yange ya 0772551558 tukasiima era tubeebaza tumwebale nnyo mwebalire ddala siina nnyo kyamaanyi kyeŋŋamba nti ŋŋenda kubagamba nti oba kino naye nkyenjagala obashuwali nga kiri kimu ti nze nga munnamateeka wa NUP munnamateeka w'ekisinde ate omubaka wamu omukyalo wa Kampala District Shamim Malende nja kusigala nga nnyimirira ku mazima n'obwenkanya ate mu kiseera kyekimu nja kusigala okubeera nga sibalyamu lukwe ate mu kiseera kyekimu nja kubeera nga nkozesa professioni yange oba omulimu gwange ogw'obunnamateeka okuyamba buli abannayuganda abatalina mwasirizi okubawolereza ku bwereere okubamenyeramenya ku nsonga zino nga mbadde muziraba eza kkooti abamu nga temubitegeera mubirengera bulengezi nemulinda ne mwagala okumanya ekintu mu bujjuvu bwakyo wano ku kipeegi yange ya Shamim Malende ojja kubanga okifuna nga kimenyeddwa bulungi mu lulimi lw'otegeera so ekyo kyenjagala obbagamba pozi ku bannaffe abayinza okuba nga bagoberera naye nga bayisobola kutegeera lunyaanyimbo oba oluzungu yes I'm going to try and cut it down for them in brief. Shamim Malende is my name, the NUP lawyer, one of Kyagulanyi's lawyers, the current woman member of parliament for Kampala District 2021-2026 on the National Unity Platform. And now, my concern today, or my issue today, is that I'm here to brief you about the presidential petition. I just 2021, in which I was voted as the Museveni, the incumbent, and Robert Kyagulanyi Ssentamu. So by the time the voting was done, Electoral Commission declared President Museveni as the winner and Kyagulanyi coming second. So Robert Kyagulanyi Ssentamu, after consulting with his lawyers and change seekers and other technocrats and elders and everything, and actually everyone necessary, he decided that as a team with the leadership of the NUP to lodge a presidential election petition challenging President Museveni, challenging the way the elections were conducted, and Kyagulanyi is telling the Supreme Court of Uganda that the elections were not fairly conducted, they violated basic human rights. He was denied to reach some places where he could not campaign. His campaign team was arrested, were tortured, the army was involved, there was a lot of intimidation, he didn't have access to his lawyers, he was put under house arrest and all that. So Kyagulanyi is saying that in view of all those circumstances, he's saying that the elections be the elections that were conducted in 2021, the presidential elections, should be nullified, and a by-election should be conducted between him and President Museveni. So today we were in court. Today we went to the Supreme Court to hear the application because Robert Kyagulanyi Ssentamu filed an application to amend. Yeah, Robert Kyagulanyi Ssentamu filed an application to amend his petition with a view of bringing some other evidence that would help in determining the main election petition. Because Kyagulanyi is telling the Supreme Court, that
By the time he was filing the presidential petition, he was under house arrest, and he could not get hold of the evidence, some parts of his evidence that he wants to use in this case to challenge the election of President Museveni. So now he wants the court to allow him to bring in that new evidence, so that by the time the real trial begins on Thursday, which is tomorrow but 1, all the evidence is on record, so that the Supreme Court can hear the case on merit and finally pass a decision. The lawyers representing President Museveni and the Electoral Commission and the Attorney General today, they objected to that application, and they are saying that according to them, the law does not allow an amendment in the Supreme Court, that you cannot amend your petition or even bring in other evidence which you did not find at the beginning. And they are saying for them, they oppose it, and that new evidence should not be allowed. So the trial justices of the Supreme Court told him, they told the lawyers for President Museveni and the Attorney General and the Electoral Commission that, but why didn't you just concede to this application so that we get that evidence on record, and then we just proceed with hearing the merits of the main presidential election petition? And for them, they are saying that no, the Supreme Court must act as an example and should not just allow people to bring evidence just like that, additional evidence. So today at 4 p.m., we are going back for the court ruling, the Supreme Court ruling on that matter, whether Kyagulanyi should be allowed to bring in new evidence before this case starts on Monday. That is basically in brief. But maybe what I can add, I also want in English, I want to thank the people that have helped me and people that have sent something on my phone for purposes of helping in fuel, to bail out our imprisoned comrades and abducted comrades. Thank you so much. I know you're doing it, and most of you are sending it on my mobile money number, which is 0772 55 1588. It is in my names of Shamim Malende. I just want to thank you so much for that contribution. I really use it because, you know, I do pro bono services across the country, so which is really free. So I want to thank you for your contributions that you usually make every time and then. Now, bananga balungi njagala kubasibula kubanga tulina okugenda ne tu fresh naffe ne tunywa kufunako ku mazzi ne tunywako ate tumali tudduke tudde mu Supreme Court ku ssaawa 10 zennyini. Ku ssaawa 10 zennyini olwaleero lindirira ensalawo y'omusango wa Supreme Court wakati wa Kyagulanyi Ssentamu ne President Museveni, oba Kyagulanyi agenda kukkirizibwa okuleeta obujulizi obulala obulumika mwami Museveni mu musango ogw'okubba obululu n'okubeera nti akalulu kalimu emivuyo. Webale nnyo, webali edda.